तुम्ही खळखळून शेवटचं कधी हसला होतात आठवतं का? जेव्हा तुमच्या वाचनात मारिओ येऊन गेले असतील तेव्हाच. आपल्या कलाकृतीने जगाला हसत ठेवून हे व्यक्तिमत्व काळाआड झालं. विश्व हेच त्यांचं कॅनव्हास होतं. गोव्यातील छोटेखानी लोटलिम या गावातील घरातून बाहेर पडून विपुल अशा कलेच्या राजधानीत प्रवेश करीत आपले यजमानपद भूषविले एकमेव द्वितीय मारिओ डी मिरांडा. भारतीयांना व्यंगचित्रकार म्हणून मारिओ यांची ओळख आहे, पण ते जागतिक स्तरावरील एक चांगले चित्रकारही होते. आम्ही तुम्हाला त्यांच्या गोव्यातील काही आठवणींच्या ठिकाणी घेऊन जात आहोत. मुंबईतील त्यांचे धावपळीचे जीवन, घडलेला परदेशीय प्रवास व त्यांच्या वडिलोपार्जित घरातील त्यांचे शेवटचे क्षण. भ्रमंतीच्या वेडाने पछाडून सुद्धा अख्ख्या जगभरात फिरून म्यूज गोव्यात क्षणिक विश्रांतीसाठी ये. या प्रेमळ अशा कलाकाराने सर्व जगाला गोव्याकडे आकर्षित करीत प्रसिद्धीला आणले. 1926 मध्ये जन्मलेल्या मारिओने मारिओ कार्लोस डो रोझारियो डी ब्रिटो मिरांडा यांचा बॅप्टिस्मा घेतला खरा, परंतु त्यांनी कार्यालयीन जागी मारिओ मिरांडा म्हणून केलेल्या सहीमुळे त्याच नावाने ते ओळखले जाऊ लागले. त्यांचे वडील कॉन्स्टॅन्सियो डो रोझारियो मिरांडा दमण येथे तालुका प्रशासक होते. गुजरातमधील पोर्तुगीजांच्या एन्क्लेव्हमध्ये राहत असताना कलात्मक दृष्ट्या हुशार गृहिणी असलेल्या मारिया जुलेमाशी विवाहबद्ध झाले. त्यांना 3 अपत्ये झाली, पेड्रो, मारिओ आणि फातिमा. सुरुवातीची वर्षे दक्षिण गोव्यातील मिरांडा इस्टेटमध्ये राहून नंतर आजोबा आणि वडिलांसहित 19व्या शतकात पोर्तुगीजांनी दिलेल्या कोट ऑफ आर्म्स या भव्य सुशोभित केलेल्या मनोर येथील घरात राहू लागले. बुद्धी, विनोद आणि संगीतात रमत जुन्या जगातील वातावरणाचा आनंद घेतला. मारिओंचा कल वाचन, फुटबॉल खेळणे आणि पियानो वाजवणे याकडे होता. लिहिण्या वाचण्यानंतर स्केचिंगकडे ते झुकले. ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स ऐकून झाले की आपसुकच घरातील भिंतींवर पाळीव प्राणी आणि गोव्यातील प्रख्यात व्यक्तींची चित्रे ते रेखाटू लागले. Well, as far as I can remember, I started when I was very young. I think I must have been around 5 or 6 years old, because I still have little pieces of paper and sketchbooks, and that shows that I must have been around 5 years old or 6 years old when I started. And even when I used to read the school books, I used to sketch in the margin and imaginary things. And school teachers, friends. These are all from my early childhood. But then later my mother used to give me in sort of blank sketchbooks and encouraged me to keep a diary, and so I used to sketch almost every day, events of the day. आपल्या मुलाची आवड ओळखून व स्केच काढण्याची हौस पाहून मरिया झ्युलेमाने त्याला कोऱ्या पानांची वही भेट दिली आणि त्या दिवसापासून वही व पेन्सिल ही त्याची आवडीची क्रिसमस भेट बनून गेली. त्यानंतर उत्साहाने जे काही मजेशीर वाटले ते मारिओ रेखाटत गेले. भडक व रंगीबेरंगी स्केचेस करत गेले आणि त्याला खाली कॅप्शन्स लिहित गेले. I can't say much about him as a child because there's a 16-year gap in age. The time that I was with him, he spent a lot of time reading, listening to music, and of course sketching. That was his hobby, I think. And I used to sit around him whilst he was sketching, and it didn't bother him, and I used to play with his hair and make plats. But he never complained. Mario was an artist from a very young age, and his mother recognized this, and she hired a tutor for him to help him develop his gift for drawing. Later on, he continued in this way,
and when he was a young man after finishing school, he kept a diary of all his various occasions in Goa, his experiences, and he recorded all the dogs that he had because he loved dogs. बुद्धिमत्तेचे वरदान, तीक्ष्ण नजर, लाजाळू आणि प्रेमळ आनंदी व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव त्यांच्या रेखाचित्रातून उमटत असे. 20व्या शतकाच्या मध्यभागी गोव्यातील लोकांनी त्यांचं काम इतकं लोकप्रिय करून टाकलं की कोणीही म्हणू शकेल की ही गोष्ट गोव्यात विपुल आहे. He created what one might call, you could tell that somebody was, and he was a social commentator, particularly about Goa, Without Mario's cartoons, to picture Goa is always incomplete, because you look at Mario's cartoons about Goa, then you know that yes, this is Goa, in a way that nobody else did. There was an essential strain in Mario Miranda and his work and his art. His Goanness, his Goanness. The way he soaked up Goa, its ways, its culture, like a blotter takes up water. He used to go out with his friends in the village and then come home and draw whatever happened. He would make a cartoon or whatever happened in the village, and always with humor. He used to put, highlight the humorous part of whatever happened. So that was, and he was well known in the village as a cartoonist. So many people used to criticize, that he used to draw them in a peculiar, way to highlight the humorous part of it. कला हेच जीवन मानणारे मारियो गोव्याच्या इतिहासापलीकडे पोहोचले होते. मानवी स्वभावाचे प्रतिबिंब हे त्यांच्या व्यंगचित्रातून प्रकट होत असत. जगातील तरुण व्हिज्युअल डायरिस्ट्स पैकी एक व सामाजिक मानववंश शास्त्रज्ञ म्हणूनही ते समोर येतात. आजूबाजूला घडत असलेली कुठलीही घटना त्यांच्या सूक्ष्म नजरेतून कधीच सुटली नाही. प्रत्येक घटना त्यांच्या मानसिक आकलनाच्या खंडांमधून बोलते. त्यांना फक्त गोव्याचे वैभव असं न संबोधता ड्रायडन सॉशरच्या कॅटरबरी टेल्स बद्दल जे म्हटले जाते ते आपण मारियो बद्दल सुद्धा बोलू शकतो. हे देवाचे वैभव आहे. तरुण पोर्ट्रेट इज इक्वल टू मारियोचे लॉगबुक जरी मानले तरी तो सन्मान त्यांना मिळाला का? See, Mario has a number of facets to him. One is he's very funny. The second thing is he bears no malice. He's always looking at the funny side of things. You see, a lot of cartoonists have political or they have a certain ideology. Mario is looking at the funny things. And he captures the spirit of a place. Like he's captured the spirit of Bombay very well. He's captured the spirit of Goa. If he's taken to Germany, he captures the spirit of Germany. So that's what makes him very popular. He looked at life and people and how they lived. He liked to see the funny side of everything. But at the same time, he understood the difficulties that people underwent, especially in crowded places like Bombay flats and trains, and the way they had to manage their lives. I think he was in full sympathy with that, because he portrayed all that in his cartoons very well. Well, you see, Mario was, as you well know, as everybody knows, was a wonderful social cartoonist. He was a wonderful cartoonist of social manners and so on and so forth. Because when he was a cartoonist for the Times of India group, there were three famous cartoonists of the country.
One was, of course, Shankar, who used to be in Delhi. And then there was R.K. Lakshman. R.K. Lakshman and Mario Miranda were the two cartoonists who used to work with Times of India group. Among the two, Lakshman, of course, was a political cartoonist, essentially, while Mario was a kind of social cartoonist about social mores. You know, he looked at the funny side of things and also kind of made the social kind of commentary with whatever he made. You know, he had some characters that he had created, and you had these kind of little cartoons that used to appear both in Illustrated Weekly and Times of India, along with R.K. Lakshman's cartoons as well. इंग्रजी माध्यमातून बेंगळुरू येथील शैक्षणिक काळात त्यांच्या मित्रांनी खोडकरचे पेन्सिल स्ट्रोक चितारून घेतले. 1943 साली त्यांच्या आईने पेरिसियन इकोले डेस ब्युक्स आर्टसाठी तयार करण्यासाठी त्यांना मुंबईच्या जे स्कूल ऑफ आर्ट्स येथे प्रवेश घेऊन दिला. पण त्यांच्या अंगीच्या उपजत कलेला कलेचे शिक्षण घेण्यात रस नव्हता. लगेचच जे स्कूल सोडून त्यांनी सेंट झेवियर्स कॉलेजमधून इंग्रजी साहित्यातील पदवी प्राप्त केली. भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू होण्याच्या विचाराला त्यांनी फाटा दिला आणि मग ते व्यंगचित्रकार बनून राहू लागले. जवळ डायरी बाळगणे हे आता स्वभावातच आले. कॉलेजमधून दुनियेत पदार्पण करेपर्यंत जग खूप बदलले होते. दुसरे महायुद्ध संपले होते. भारतीय स्वातंत्र्य उंबरठ्यावर उभे होते. गोव्यातील पोर्तुगीजांचे राजकीय स्थान डळमळीत झाले होते. त्याच वेळी त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले आणि मारियोंसमोर भविष्याचे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. ही परिस्थिती 1951 पर्यंत तशीच राहिली. गोव्यातून मुंबईत जाणे इष्ट वाटले, पण बेरोजगारी आडवी आली. त्याची तमा न बाळगता चर्चला जाणे, चित्रपट पाहणे यात ते त्यांचा जीव रमवू लागले. त्यांना आता कसलीच घाई नव्हती. अंगीच्या कलागुणांचे भांडवल करून कलेला वाव द्यायचा होता. Well, I came to Bombay with the intention of doing my IAS, so that I could join the civil service. So I joined St. Xavier's College and to do my BA. But fortunately, I brought my diaries along, and I wanted to make some extra pocket money. So I went around with these diaries and showed it to some of the editors. And one of the editors was D.F. Karakar of Courage magazine. He liked my work very much, and he said, "Why don't I draw for Courage?" Which I started doing. And I must say he was a great help and encouragement. I learned a lot through him. He was a very tough editor, and whenever he didn't like any of my drawings, he used to just throw them in the waste paper basket. But if he did like them, he used to give me some extra money. So that kept me going. I made quite a bit of pocket money, and gradually I was offered a job in the Times, and so I gave up the idea of doing the IAS and stuck to cartooning. आपली ही चित्रकारिता आपल्याच उदरनिर्वाहासाठी कामी येईल का, असा संशय मारिओला आला. झालं असं की एके दिवशी गोव्यातील रॉकवेल येथे राहणाऱ्या पालिकॉर्पो वाज उर्फ पॉली हा मित्र मदतीला धावून आला. त्यांनी मारिओला मुंबईतील प्रसिद्ध स्मारकांची चित्रे रेखाटण्याची कल्पना दिली व ती चित्रे विकण्याची जबाबदारी पण घेतली. व रात्रपाळी करत असलेल्या हॉटेलमध्ये पॉली ती चित्रे विकू लागला. त्यानंतर त्या दोघांची घट्ट अशी आयुष्यभराची मैत्री बनली. Now, Mario stayed in Bombay for some time without any work, but he had a very good friend who was staying with him. Polycarp Vaz. I don't know if you heard of Polycarp Vaz, but I think Polycarp Vaz was his best friend. And Polycarp would appreciate the drawings that Mario did, and he would take them out and show them to his friends and sell them. So that was the way that Mario first had his income. Then he joined the Times of India, and
There was no looking back from that. वृत्तपत्र कार्यालयांच्या घिरट्या घालीत ते आपल्या कलेवर लक्ष देऊन होते. त्यांच्या त्या डायरीमध्ये कामांच्या अनुभवांचा पोर्टफोलिओ वाढत राहिला आणि अचानक त्यांच्या आईची कल्पना उज्ज्वल भविष्यासम दिसू लागली. मारियोंना भरपूर नोकरींच्या ऑफर्स आल्या. ताज हॉटेलमध्ये होणाऱ्या कॅन कॅन नृत्याचे दृश्य कव्हर करण्याची जबाबदारी द करंट वृत्तपत्राचे एडिटर DF कॅरेका यांनी त्यांच्यावर सोपवली. त्यांचे बरगडे हलवण्याची ताकद असलेले खुसखुशीत व्यंगचित्र पाहून संपादकांनी त्यांना व्यंगचित्रकार म्हणून कामावर रुजू होण्यास सांगितले. कामाला सुरुवात झाली आणि इलिस्ट्रेटेड वीकलीचे संपादक CR मँडी यांचे लक्ष त्यांच्या व्यंगचित्रांनी वेधून घेतले. लगेचच त्यांना निमंत्रित केले गेले व नोकरीची संधी त्यांच्यासमोर ठेवली. But at that time in the Times, I was lucky enough to have very good art directors, Professor Langhammer, and the editor was C.R. Mandy, an Irishman. And they were a great help for me to develop even my sense of humor. They were very strict as far as my drawings are concerned. Strict about your sense of humor? Strict about my sense of humor because sometimes they used to say this is rubbish absolutely, and as Karaka used to do, they used to just throw it in the waste paper basket. But when they liked something, they really praised you and they laughed. So you felt that you were being watched very closely. So that kind of a reaction was nice. They were not indifferent to what I did. मजेदार गोष्टी फक्त विनोदी माणसांकडूनच येतात असं काही नाही. मारियोंच्या गंभीर चेहऱ्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचा व्यवसायही गंभीरपणे घेतला. राजकीय व्यक्तींवर व्यंगचित्र काढणं हे जोखमीचं असतं. म्हणून नव्हे तर मोठ्या प्रकृतींवर रिॲक्ट करून आता कंटाळा आला होता. शांत राहून आपली शर्यत चालू ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. सर्व काही त्यांच्या तीक्ष्ण नजरेत भरभरून राहिले होते. नोकरशाही, फॅशन, व्यवसाय, लोकांच्या सवयी, संगीत, समाज आणि राजकारण सुद्धा कुठलीही गोष्ट त्यांना परकेपणाची नव्हती. A lot of Mario Miranda's work was meant to entertain, but a lot of it was meant to provoke thought. But all of it bedecked in his unique style. In Cyrano de Bergerac's final words, his flourish, his panache. You know, Mario Miranda is called a cartoonist illustrator. I think there are gatekeepers of high art who gave him that title. In my opinion, Mario Miranda is a great artist, period. You can't sort of compartmentalize him into a cartoonist or an illustrator. एक व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांना ओळख मिळाली असेल का? एक कलाकार म्हणून ते स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करू शकतील का? वस्तुस्थिती अशी होती की गो या शब्दावरून मारियोंनी व्यंगचित्रकारितेच्या व्यवसायात स्वतःला झोकून दिलं होतं. घुसमट दूर करण्यासाठी आणि ताज्या हवेचा आनंद घेण्यासाठी ते 1959 साली पोर्तुगालच्या परदेश दौऱ्यावर गेले. प्रकाशित साहित्याची शिदोरी आणि डायरी सोबत होतीच. यामुळेच तर ते लिस्बनच्या कलिश्ते गुलबँकिन फाउंडेशनच्या 1 वर्षासाठीच्या अनुदानास पात्र ठरले. लगेचच तेथील लोकांना जाणून घेतल्यावर प्रमुख स्थळांचे, अन्नाचे, फॅशनचे आणि वाईनचे दृश्य चित्रात उतरवले आणि हे आनंदाचे क्षण सदैव त्यांच्या आणि जगाच्या समवेत राहिले. Well, after I joined the Times, I got this urge to travel a bit. So I saved some money and got into a flight, enough money to buy a ticket. Got into a flight and went off to Lisbon actually. And in Lisbon, whatever work I had done here was very much appreciated, and the Gulbenkian Foundation gave me a scholarship, which was quite a lot of money, and I spent about a year in Lisbon. Wasted most of that money going to cabarets, but I learned a lot. I learned a lot in life, I must say. That 1 year was not wasted entirely. मारियोंनी त्यांच्या कलेमार्फत आपल्या देशाच्या ऊर्जेवर न मिटणारे शिक्कामोर्तब केले आहे. ते एक जागतिक अपीलही आहे.
आपल्या निर्मितीतून कमी शब्दांचा माणूस त्यांनी प्रभावीपणे चित्रित केला. ते गंभीर असताना त्यांची निर्मिती मजेदार होत असायची. गंभीररित्या मजेदार.